a garland of flowers to Indra, the king of demigods, who carelessly gave it away to his elephant, which stepped on it. The Devas then Story of Lord Vishnu's second incarnation, Kurma Avatar, revolves around the cosmic event known as Samudra Manthan, or the churning of the ocean, to obtain the elixir of immortality, Amrita. Sage Durvasa had cursed the Devas to lose their powers. They went to Lord Vishnu for help. He advised the gods to use Mount Mandara as a churning stick to extract the Amrita from the ocean. He also suggested a joint effort. Both gods and demons would churn the ocean together, as pulling up the mountain proved impossible for the gods. Vasuki, Lord Shiva's serpent, was used as the churning rope. However, as they churned, Mount Mandara began to sink into the milky ocean. It was then, Lord Vishnu took on his Kurma avatar, transforming into a giant turtle. Kurma supported the mountain on his broad back, preventing it from sinking further. The churning yielded precious treasures, including the Amrita. But the Asuras got their hands on it first. To distract them, Lord Vishnu transformed into a beautiful lady named Mohini and snatched the nectar and handed it to the gods. The gods drank the Amrita and regained their strength. They defeated the Asuras in the ensuing battles. புராணங்களை சொல்ற மாதிரி அவர் விஷ்ணுவுக்கும் சிவனுக்கும் இதெல்லாம் வந்து பிற்காலத்தில் பிராமணர்கள் கட்டின கதைகளை ஒழிய உண்மையான வரலாறு பார்வையில் வந்து அவர் வந்து ஒரு பெரிய பணக்காரராக இருக்கிறாரு. துறவரம் போறாரு. மக்களுக்குலாம் நிறைய காசுலாம் கொடுத்தனால அவர் வந்து தர்ம சாஸ்தா அப்படிங்கிற பேரில் அவர் அழைக்கப்படுறாரு. இதுதான் அவருடைய வரலாறு அடிப்படையாக. அவருடைய நிலைப்பாடு என்ன, அவருடைய தத்துவம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஆண் என்பவன் வந்து தன்னுடைய விந்து ஆற்றலை கட்டுப்படுத்தணும். அது குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு ஒருவன் அதை கட்டுப்படுத்துறானோ, தவறான சிந்தனையிலிருந்து வரானோ, அவன் வந்து ஒரு பக்குவ நிலை அடைகிறான்ங்கிறது தான் அவங்களுடைய கான்செப்டாக அந்த காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு. அந்த கான்செப்டுக்கு தான் வந்துட்டு ஆண்கள் வந்து ஒரு மண்டலத்துக்கு வந்து எந்தவித தவறான சிந்தனையும் இல்லாமல், எந்தவித தவறான பழக்கங்களும் இல்லாமல், சுத்தபத்தமாக இருந்து, சுத்தபத்தமான எல்லாமே செக்ஷுவல் இன்ட்ராக்ஷன் எதுவுமே இல்லாமல் அதனால பார்த்தீங்கன்னா மாலை போடுறவங்க வந்து பெண்களோட முகத்தை கூட பார்த்து பேச மாட்டாங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கிராமங்களில் பார்த்தீங்கன்னா மாலை போட்டுருக்கிறவங்க. கருணாநிதி கிட்ட கொடுத்த ஆட்சியை நெடுஞ்செழியன்ட்ட கொடுத்தியலா? அவன் தான் ஒரு பொண்டாட்டியோட வாழ்ந்த ஒரே அரசியல் தலைவன். அவனுக்கு கொடுத்துருக்கலாம். அவன் நல்லவன், நல்லா படிச்சவன், ஊழல் வழக்கில் சிக்காதவன், லஞ்சம் பெற்றான்னு ஒரு செய்தி இல்லாதவன், ஒரு நேர்மையாளன். அவன் கையில இந்த நாடு போயிருந்தா, அண்ணாதுரைக்கு அப்ப அவன் கையில போயிருந்தா, இந்த பிள்ளைகள்லாம் நான்லாம் படிச்சு பெரிய போலீஸ் அதிகாரி அல்லது ராணுவ அதிகாரி ஆகி ஓய்வு விட்டுட்டு வீட்டில் உட்காந்து விவசாயம் பார்த்துருந்துருப்பேன். என்னை கொண்டாந்து எங்கே போட்டிருக்கேன்? நான் படிச்சுட்டு இளையாங்குள்ளேருந்து வண்டி ஏறி படம் எடுத்து பஞ்சமலைக்கு போனேன். என்னை படாத பாடுபடுத்தி ரோட்டில் கத்த விட்டு நான் இப்படி ஒரு வாரம் எங்களுக்கு வந்து விடுமா? நீங்க என்ன சொல்றீங்க? வீட்டுக்கு தெரியாம கூட மாட்டுக்கறி இருந்து சாப்பிடு, உடம்புக்கு நல்லதுங்கிறீங்க. பன்னிக்கறி வீட்டுக்கு தெரியாம கூட மாட்டுக்கறி இருந்து சாப்பிடு, உடம்புக்கு நல்லதுங்கிறீங்க. பன்னிக்கறிக்கும் வெயிலா அடிக்குது, சென்னையில ஓவர் ஹீட்டா இருக்குது. பன்னிக்கறி சாப்பிட்டா குளிர்ச்சி. அதனால அண்ணன் சொல்றேன், வீட்டுல வந்து பன்னிக்கறி சாப்பிட வேணாம்லாம் சொல்றதுலாம் பயிற்சி கேட்காத. வீட்டுக்கு தெரியாம வந்து பன்னிக்கறி சாப்பிடு அப்படின்னு அண்ணன் சொல்லிடுவாரா? ஏன் சொன்னா ஒட்டுமொத்த இஸ்லாமியர்களும் கோவப்படுவாங்க. ஏன்னா அது அவங்க பண்பாடு. அவங்க கோவப்படுவாங்கன்னு இதை சொல்ல மாட்டாரு, அவங்கள குளிர்விக்கணும்னு அதை சொல்றாருங்கிறது உங்க ஸ்டாண்ட். அதுதான் சொல்றேன். அவங்கள குளிர்விக்கிறாரா இல்லையா? மாட்டுக்கறி அவங்க சாப்பிட்றாங்க. முழுக்க மாட்டுக்கறி பேசுறது ஓட்டுக்கு தான். அப்புறம் என்னங்க, வேற எப்படி நான் சொல்ல முடியும்? இந்த அரசியல் வந்து தமிழ் தேசியம் கிடையாதுங்கிறேன் நான். அவ்வளவுதான். இது வந்து ஒரு அபத்த அரசியல். இந்த அபத்தத்தை தொடர்ச்சியா நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மேடைக்கு மேடை. அப்ப இதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டித்தான் ஆகணும். இதை பேச்சு பொருளாக்கி முடிவு கட்டித்தான் ஆகணும். இன்னொன்னு சொல்றாரு, மாட்டுக்கறி சாப்பிடாதவனா நான் மனுஷனவே மதிக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. அந்த இடத்துல மாட்டை தூக்கிட்டு பண்ணியை போடுங்க. நீங்க போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் போயிட்டு ஓட்டு கேளுங்களேன். இஸ்லாமியர்கள் உங்களை அப்படியே அவங்க உங்களை எப்படி மதிக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம். Not bad. Now you. Meanwhile, in ancient India, 800 CE. பழமையான ஒரு மிஸ்டீரியஸான ரோமில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை பற்றி தான். ஒரு சர்ச்சோட பாஸ்டர் நிறைய வீடியோஸ் வெளியிடப்படும். அந்த மாதிரி நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது 400 இயர்ஸ் பழமையான ஒரு மிஸ்டீரியஸான ரோமில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை பற்றி தான். ஒரு சர்ச்சோட பாஸ்டர், ஆனால் அந்த சர்ச்சை அவரை கைவிட காரணமாக இருந்த நிகழ் யார்? அவர் பேர் என்ன அப்படின்னா ஜியார்டானோ ப்ரூனோ. ஞானஸ்தானத்துக்கு அப்புறம் அவரோட பேர் என்ன அப்படின்னா பிலிப்போ அப்படின்னு மாற்றப்பட்டது. 1572 கேத்தலிக் சர்ச்சில் ஒரு பாஸ்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. அந்த டைமில் கடவுள் பற்றின ரிசர்ச்சை முன்னெடுக்காரு. அதில் அவர் வெறுப்பாகி கடவுள் இல்லைன்னு மறுப்பு வெளியிடுறாரு, சில ஆர்டிகிள்ஸை சேர்த்து.
அதே போல் சூரியன் தான் மையத்தில் இருக்குன்னு அதை சுற்றி தான் பூமி இயங்குது அப்படிங்கிறதையும், பூமி மட்டும்தான் இந்த உலகம், அதை சுற்றி தான் சூரியன், கோள்கள், ஜீவராசிகள் இருப்பதாகவும் நினைக்கையில், அப்படி இல்லை அப்படின்னு இன்ஃபினிட்டி ஆஃப் யூனிவர்சல் பற்றியும், பூமியை போல பல உலகம், கேலக்சிகள் இருப்பதாகவும், அங்கேயும் ஜீவராசிகள் வசிப்பதாகவும் தன்னுடைய கருத்து மற்றும் கடவுள் மறுப்பு சம்பந்தமான, ஆராய்ச்சி சம்பந்தமான நிறைய கட்டுரைகளை அவர் வெளியிடுதார். அதுக்கு அப்புறம் அவர் எழுதிய அறிவியல் சம்பந்தமான கட்டுரைகள் மக்களிடம் அதிக அளவில் விமர்சனம் மற்றும் கேலிக்குள்ளாக்கப்படுகிறது. கடவுள் மறுப்பு சம்பந்தமான கருத்துக்களால் மக்கள் அவருக்கு எதிரான வெறுப்பு மனநிலைக்கு திரும்புதாங்க. அந்த நேரத்தில் தான் கேத்தலிக் சர்ச் சார்பாகவும் மக்கள் சார்பாகவும் வழக்குகள் தொடரப்படுகிறது. வழக்கில் தண்டனையும் கிடைக்கிறது. 8 ஆண்டுகள் சித்திரவதையோட அவர் அப்படியும் தன்னோட கொள்கையில் பிடிவாதமாக இருக்க சிறை பெற்றும் திருந்தாததால் இறுதியில் அவருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்படுகிறது. தன்னோட கொள்கைக்கு மறுப்பு வெளியிடவும் அவரை காப்பாற்றவும் கேத்தலிக் சர்ச் சார்பாக அவரை நாட அவர் அப்பவும் மறுக்க இறுதியில் கைவிடப்பட்டு இத்தாலி ரோம் நகர வீதியில் புரூனோவை நிர்வாணப்படுத்தி எரிக்கப்படுகிறார். அதன் பிறகு எதிர்காலத்தில் அவருடைய நிறைய கட்டுரைகள் பல அறிஞர்கள் மற்றும் சயின்டிஸ்டுகளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. ஆனால் 1500களில் அவருடைய கருத்துக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. தான் கொண்ட கொள்கைக்காக உயிரையும் பணயமாக வைத்தவர். அவர் பத்தின உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. 1643 यूके में एक बच्चे का जन्म हुआ। इसका जन्म समय से पहले हो गया, इसलिए जन्म के समय बहुत कमजोर था। इसके जन्म से 3 महीने पहले ही इसके पिता की मृत्यु हो गई, इसलिए जब ये 3 साल का हुआ तो इसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और इस बच्चे को उसकी नानी के पास छोड़ दिया। वहीं के छोटे से एक स्कूल में इसने अपनी पढ़ाई की और जब ये 15 साल का हुआ तो इसके सौतेले पिता की भी मृत्यु हो गई। तब इसकी माँ वापस आई और इसका स्कूल छुड़वाकर खेतों में काम करने को कहा, लेकिन इस लड़के को ये सब पसंद नहीं था तो वो वापस अपने स्कूल जाने लगा। 19 साल की उम्र में इस लड़के ने शादी की, लेकिन उस लड़की ने भी इसे धोखा दिया और वो इसे छोड़कर चली गई और इसी वजह से इस लड़के ने कभी दोबारा शादी नहीं की और अपनी पढ़ाई में वापस लग गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आगे चलकर यही लड़का विश्व का प्रसिद्ध वैज्ञानिक बना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सर आइजैक न्यूटन की। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। ऐसी और जबरदस्त मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 4 जनवरी 1643 आइजैक न्यूटन। अगर हम पूछे लॉ ऑफ मोशन को किसने डिस्कवर किया, एवरीवन सेज आइजैक न्यूटन। बट अगर मैं कहूं कि इसकी डिस्कवरी इंडिया में हुई, वो भी 1700 साल पहले, 2007 में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड ने बात को प्रूव किया कि 1700 साल पहले ऋषि कनाद ने वैशेषिका सूत्रा में लॉ ऑफ मोशंस को कॉन्सेप्ट को समझा। लेट्स टॉक अबाउट द रिसर्च। वैशेषिका सूत्रा के फर्स्ट चैप्टर का 20वां श्लोक, जहां पर उन्होंने वेग के बारे में बात की है। वेगा निमित्त विशेषात कर्मणो जायते। द मीन इज change of motion is due to impressed force. This is first law of motion given by the Newton. Second is वेगा निमित्तापेक्षात कर्मणो जायते नियत दिक् क्रिया प्रबंध हेतु. The mean is change of motion is proportional to the impressed force and is in the direction of the force. This is the concept of F is equal to ma, and this is the second law of motion that given by Newton. The third is वेगा संयोग विशेष विरोधी. The mean is action and reaction are equal and opposite. And exactly this is the third law of motion that given by Isaac Newton. ये law of motion आज से 1700 साल पहले ऋषि कनाद ने वैशेषिका सूत्रा में दिए थे। और ऐसे कई सारे एस्ट्रोनॉमी, एटॉमिक, क्वांटम थ्योरी जैसे रिसर्चेस ऋषि। Some of the people, they say person who eats beef is low caste, one who drinks milk is middle caste, and one who drinks cow urine is upper caste. In whole of the world, only in India, milk gets spilled, butter gets burned, and urine is consumed. About rituals, Sadhguru, on Shivratri we offer honey, milk on Shivlinga. Is there a scientific reason behind why we do that? Milk and honey is offered because most of the lingas that you're offering to are stone lingas. All right? A stone linga which is kept for worship or whatever else it may be, if you don't feed it with some kind of fat or oily material, either ghee or milk or something like this, it will crack, it'll become brittle and crack over a period of time. So, periodically you have to apply either oil or ghee or milk or whatever you like, something through which the stone can absorb fatty material so that there is integrity to the stone. So once you're worshipping something, you don't want it to crack up. That's more like a maintenance of… It is a certain maintenance. And also, it
it makes the linga, if it is properly consecrated, it'll reverberate better if it remains wet. See, if you apply oil or ghee or even milk, the fat of the milk, the linga remains wet all the time. As I said earlier, you have to keep your body wet to receive. And similarly, linga has to be wet for it to exude this. So one simple way of keeping it wet is soak it in oil or ghee or honey or milk, all these things which will keep it wet for a long period of time. If I pour water, that also is being done, it will remain for 10 minutes and then it'll dry up. But if I pour milk, it stays wet for months on end because the fat has entered the pores in the rock. Is this the reason why even Rudraksh is soaked in ghee? Of course, otherwise Rudraksh will become brittle and crack up. You just put Rudraksh on your body, because of the sheer body heat and other things, in 6 to 8 months it'll crack up. But if you periodically put it in ghee and milk, it will last for a lifetime and more. Organization has issued various guidelines in relation to the coronavirus and has clearly mentioned the do's and don'ts regarding the whole situation. Many across the world continue to look for their own virus. In particular, the media outlets in countries like Pakistan and Malaysia were quick to pick up the story of a small Hindu group in India which organized a gathering in which the participants community. Should we just stop here? Or should we also try to help and reach out to other groups whose practices are also not in sync with the best available science of today? Why should we be only concerned about the Hindu community? Isn't it unfair to other communities or groups which also deserve to benefit from such media exposure? Shouldn't we urge the global media to provide organized? For example, the World Health Organization has warned against consuming camel urine, but the consumption of camel urine for its medicinal purposes is still a common practice in many nations. What is even more disturbing is that camel urine is actually linked to the spread of a disease known as Middle East Respiratory Syndrome coronavirus, which was first identified in Saudi Arabia in 2012. According to WHO, the MERS virus has been identified in dromedary camels in several countries, including Egypt, Oman, Qatar, and Saudi Arabia. Born in Saudi Arabia, this disease even took the lives of many in South Korea. Even the coronavirus pandemic appears to have worsened because of some religious practices. Laura Spinney, who is a British science journalist, notes, the South Korean cluster of COVID-19 seems to have spread via churches, while pilgrims in Iran have posted videos of themselves defiantly licking the Fatima Masume shrine in the city of Qom. On the other hand, in America, televangelist Kenneth Copeland is miraculously healing his viewers of the coronavirus through their televisions, and in various churches across the world, magical healing sessions are organized regularly. Yes, in every religion, there are many behaviors and rituals that appear to be completely unscientific. Additionally, it should also be understood that the traditional medicinal system cannot always sync with the modern medicine, but as far as animal urine is concerned, modern medicine has accepted it too. A good example of this is the estrogen replacement drug Premarin, which is made from horse urine. But can we always ensure that science is not lying to us? If some religious people are blind about their faith, then many science lovers are also blind about science. In 2012, the British multinational pharmaceutical company GlaxoSmithKline was fined $3 billion after it admitted to encouraging the prescription of unsuitable antidepressants to children and bribing doctors. The drug sold to adults was packaged as a wonder drug that could even help you stop smoking, stay happy, and lose weight. This case was termed as the largest case of healthcare fraud in the American history. Now, give it a thought. The victims of this healthcare fraud were just following science, weren't they? In case you want to broaden your perspective on science and scientific misconduct, I recommend you this episode, which is already available. Yes, we want to be progressive, and some of us even ridicule old traditions and traditional lifestyles, but have we done enough to discourage our own behaviors which are not backed by science? Have we done enough to educate our modern women about FASD? Have we done enough to discourage underage drinking that is linked to various types of crimes and sexual risky behaviors? Have we also realized that we are also creating a type of societal pressure on others to follow our ways and choices which are not even backed by science?
Yes, we are rightfully concerned about some unscientific traditional practices as well as the spread of coronavirus. But have we done enough to discourage promiscuous behavior and casual dating that leads to multiple partners and the spreading of all sorts of viruses and infections? Don't we know that the best available science clearly says that no amount of protection can guarantee safe sex? Yes, it may be easy to criticize people, cultures and nations, but it is very difficult to do a sincere self-introspection. Keeping that in mind, I have published a series of multiple episodes that should help the viewers in broadening their perspective. A smart thing to do is to visit the WHO official webpage to get the latest updates.